All right, guys. Welcome, welcome, welcome. Thank you for being here. I really appreciate, guys, that you are here. I also hope that you enjoyed a lot with your mom yesterday. Yeah, we had the chance to rest a little bit, but today is the day to continue working and practicing to be better. Okay, just let me go ahead and turn my camera on. Okay, guys. So, and unfortunately, last Tuesday I couldn't be here with you due to issues with my with electricity in the whole neighborhood, guys. But but guys, we're going to continue doing our best. Remember, I sent a link for a video that you can watch in order to practice question tags. However, today we're going to continue doing and checking that. Let me go ahead and stop here. Just as a review, let me go ahead and I'm going to share a video related with question tags, okay? So just one moment. Okay. Perfect. So just let me know if you can listen to it. Hello everyone, welcome to this new video lesson. Today we're gonna... Can you listen to it? Guys, can you listen to the video? Yes. All right, thank you, guys. Let's Let's go ahead and watch the video, pay attention, and write all information. Okay, let's go ahead. Started. So what are tag questions? Let's look at an example. He is Latin, isn't he? Isn't he? So tag questions are short questions we use at the end of a statement to ask if we are correct or to ask for agreement. All right, so here's the first important point, guys. Tag questions are short questions we use at the end of a statement to ask if we are correct or to ask for agreement, as I mentioned the first time I taught you this, all right? So we use the question tags for, well, to ask for, como para corroborar, all right? So we can use that para corroborar información. For example, here is the question, he is Zlatan. Zlatan is a soccer player, right? Just in case. Isn't he? Let's continue. And how do we form tag questions? To make a tag question, we use an auxiliary verb like the auxiliary to be, to do, to have, or sometimes modal auxiliaries, plus a subject pronoun. Let's see examples. First, when the statement is positive, you make a negative tag question. An example is, Zlatan is a famous player, isn't he? All right, let me stop it here just to continue explaining, guys. So, as you can see, here we have a verb to be. The verb to be is, all right, by the redundancia. And my subject is Zlatan. En este caso, Zlatan is he. Ahora, when I'm saying a positive sentence, guys, my question tag will be negative, okay? And the auxiliary or modal verb or verb to be I'm using, it's going to be negative. Here's the examples. Zlatan is a famous player, isn't he? Verb to be in negative is not he, but in this case we contracted, right? So we first change the verb form is from positive to negative isn't, and then we add the subject pronoun he. This is another example with the verb to be. He was a great player, wasn't he? So remember, we change again the verb form was from positive to negative wasn't plus the subject pronoun he. When the sentence has other regular verbs in the positive form, we use don't or doesn't to make the question tags. An example is, you like him, don't you? Don't you? All right, so here, let me point out, guys, that in this case, we're using a sentence in simple present. Okay, vean la oración. You like him. Está compuesto de tres partes, sujeto, verbo y un complemento, que sería him. So, in this case, está implícito, guys, que el auxiliar es do or does, siempre. En este caso, como estoy hablando de you, entonces mi auxiliar va a ser do. Ese auxiliar lo va a hacer negativo
y le voy a poner el mismo sujeto que estoy usando al principio. So, you like him, don't you? Él te gusta, ¿verdad? O él te agrada, ¿verdad? Right? So, ese verdad, como les digo, guys, es lo más cercano que yo puedo entender estas question tags, ¿ok? Pero they don't have a specific translation, ¿ok? So, vamos, sigamos anotando, guys, y acuérdense, dependiendo del tiempo verbal que yo esté usando, va a ser también la question tag, y dependiendo si es positiva la primera oración, la question tag va a ser negativa. Let's continue. Here is another example with a different verb. He plays football, doesn't he? Doesn't he? When the sentence has a verb in the past simple tense, we use didn't plus subject pronoun to make negative tag questions. An example is, he played for Barcelona, didn't he? Didn't he? But when the statement is negative, we make a positive tag question. An example is, Zlatan isn't French. Is he? Is he? So we change the auxiliary to be from negative to the positive form is, and then you add the subject pronoun he. This is All right, so here we have the opposite, all right? So if the first statement is negative, the question tag will be positive, all right? So that's important to know. And remember that if the first statement is positive, question tag is negative. If the first statement is negative, the question tag is positive. another example. You weren't a fan of him, were you? Were you? So remember to change the auxiliary form from negative to the positive form, and then you add the subject pronoun. When the sentence has another regular verb, we use do or does to make positive tag questions about the present. An example is, he doesn't play basketball, does he? Does he? When the sentence has a verb in the simple past, we use did plus subject pronoun to make positive question tags. Just like in this example. He didn't play for Madrid, did he? Did he? When the sentence has a modal auxiliary in the positive form, we change the modal auxiliary into the negative form, just like in this example. Zlatan can score many goals, can't he? Can't he? But if the modal auxiliary is in the negative form, you change it into the positive form, and then you add the subject pronoun, just like in this example. He will not play for Madrid, will he? Will he? That's everything for today. Thank you for watching. Okay, guys. So as you could see, guys, the question tags are simple. We only need to know what is the first statement. We also need to know if we're using an auxiliary, which auxiliary, if we're using our verb to be, which verb to be is, if it's in present or past, etc., etc., etc. Right? So simple as that. Now, we're going to try making some sentences, guys, to see if you already understood this correctly, right? So let's see. Mr. David Garay. Now, give me a sentence in simple present and presente simple, all right? Using the verb eat. I eat pizza today. All right, so in that case, I eat pizza, let's change it on Fridays. Porque en ese caso, si le ponemos today, en ese caso tenemos que poner el verbo en pasado, ¿ok? Pero necesitamos una en presente simple. So, I eat pizza on Fridays. Good.
Ahora, ¿cómo haríamos el question tag, Mr. David? En este caso, si esta es una oración en presente simple, all right? First, primero reconozcamos cuál es el auxiliar. What is the auxiliary? Do. Correct. Entonces, is the first sentence is positive or negative? Positive. Ok, entonces, ¿cómo sería el question tag? Do I do do you eat pizza on Friday? Right, that's a question. Eso es una pregunta. I'm asking for the question tag, right? Lo que acabamos de ver en el video, ¿ok? Si la primera oración es positiva, el question tag va a ser negativo. Solo voy a usar el auxiliar y el sujeto. Pero el auxiliar sería en negativo. Entonces, ¿cómo sería, Mr. David? Do ¿Mm? do- So, we already know. Ya sabemos que el auxiliar es do. ¿Cómo sería el auxiliar do en negativo, Mr. David? don't Exactly, don't. Vale, ¿cuál es el sujeto de la oración? I Exactly. Entonces, don't eso sería todo. Don't I? So, repeat after me. I eat pizza on Fridays. don't Repeat the whole sentence. Toda la oración. I eat pizza on Fridays. I eat pizza on Fridays? Don't I? Don't I? Y ese don't I es nuestro question tag. Eso es lo que nos dice, lo que nosotros buscamos que como Perdón. clarificar, right? So, ahora, ¿tiene alguna duda con eso, Mr. David? ¿Cree que le quedó claro? No, no, sí, yes, Va, yes. vamos a hacer otro Thank ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Mr. David, ¿cómo diría? He plays soccer every day. Entonces, ¿cuál sería la question tag acá, Mr. David? That doesn't he? Doesn't he, correct, right? ¿Por qué? Porque solo estoy usando el auxiliar, que en este caso es por tercera persona, es does, negativo, y he, right? Excelente. Thank you, Mr. David. Okay, Great job, okay. great job. Right. Perfect. Let's see, another person. Miss Majo, help me out, ayúdenme. Si yo digo, she is a pediatrician, ella es una pediatra. She is a pediatrician, okay? So what will be the question tag, Majo? Isn't he? Isn't she? Isn't she, correct? Isn't she? Why? Because in this case, I'm using the verb to be. The verb to be is. Okay, so negative isn't, and the subject, she. Good job. Excellent, excellent. Let's see, another person, Mr. Alex. ¿Cómo diría? All right, so in this sentence, we work for the same company. What will be the question tag? Sir Alex? Um, uh, Okay, let's focus first in the sentence. We work for the same company. This is what? Present continuous, simple present. ¿Qué es? uh, simple person. Simple present. Good job. So what is the auxiliary for simple present? Mm, you Do. And in negative? don't. Good. So, and what is the subject? We Exactly. All right. So we work for the same company, don't we? Nosotros trabajamos para la misma compañía. Don't we? ¿Verdad? Okay. Estamos buscando que nos confirmen. Right? So let's try another example, Mr. Alex. They aren't relatives. Ellos no son familiares. ¿Cuál sería el question tag here, Mr. Alex? are they? Correct, all right? So they aren't relative. Y aquí como la primera oración es negativa, la segunda, el question tag va a ser positivo. Muy bien, muy bien. Thank you, Mr. Alex, correct.
They aren't relatives. Ellos no son familiares, ¿verdad? Are they? Simplemente es de hacer el cambio. Si en uno es positivo, guys, el siguiente es negativo. Si uno es negativo, el siguiente es positivo. Any questions before we move on? Una pregunta, guys, antes de que nos vamos al siguiente tema. No? No. All right. No. Perfect, perfect, perfect. Awesome, guys. So just give me a moment. Okay, so right now we're going to continue, guys, with how to describe people. When we are describing people, guys, it's necessary to describe some of his appearance, okay? For example, when talking about the hair, there are different kind of hair. For example, well, here in El Salvador, there are, for example, straight hair, que es straight, liso, okay? Curly hair, que es colocho, wavy sometimes, all right? Entonces, si quieren, vayan copiando. Bueno, no tanto si quieren, cópienlo o tomen la captura de pantalla para que tengan la información, okay? So, everybody turn your mics on, enciendan su micrófono para ir pronunciando todas estas, okay? So, repeat after me, guys. Everybody, mics, 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 mics. Straight. 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 Wavy. Wavy. Baby. One more time. Wavy, wavy. Wavy. Baby. Curly. Curly. Spiky. Spiky. Long. Long. Medium. 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 Medium length. Medium length. Length. TH al final. Length. 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 Good. And short. Short. Sure. Good, right? No, pasémonos abajo. Round. Round. One more time, everybody. Round. Round. Oval. Oval. Square. Square. Freckles. Freckles. Wrinkles. Wrinkles. Mustache. Mustache. Beard. Beard. Good, no es beard, es beard, right? Eso es barba. Va, perfecto. Dejémoslo ahorita ahí y les explico. Entonces, we have straight hair, liso. Wavy, ondulado. Curly, colocho, right? Spiky, puntiagudito, right? So, hay algunos niños que nacen así y de repente se les hace straight, right? So, sorry. We also have the size. Long, largo, como a muchas mujeres les gusta tenerlo y algunos hombres también. Medium length, como hasta los hombros, right? O un poquito más arriba, right? Short, corto, okay? Ahí no hay donde perderse, right? Now, con los ojos, guys, we only describe the color of the eyes, entonces no es necesario hacer tanta cosa, right? Podemos decir that they are big or small. Podemos decir que es ojos grandes, ojos pequeños, right? Ahora, the shape of the face, el tipo de rostro, la forma, round, ¿cómo se llama? Redondo, redondeado. O oval, una cara ovalada. En square, cara cuadrada, all right? Ahora, what is the meaning of freckles? Son, ¿cómo se llaman? What are these in Spanish? Pecas. Pecas. There you go. Freckles are pecas. Wrinkles, arrugas, ¿ok? Arrugas. Ahora, mustache, sabemos que es el bigote, no es mostacho, es bigote, right? And beard es la barba, ¿ok? Ahora, eso es para describir más que todo la cara, ¿ok? El tipo de cara, qué forma tiene, el cabello, los ojos, right? También hay otras formas, por ejemplo, your lips, pueden describir el tipo de labios que tienen. So, if they are thick, lo pueden poner acá. If they are, no sé por qué esto se me quita. Thick, all right? So, que son gruesos. O también podemos decir que they are slim. Si son labios delgados o labios gruesos, all right? Si quieren ir todavía más a fondo, pueden decir el color de los labios, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, nada. Now, let's move on y vamos con las alturas, all right? So, we have short people, tenemos la gente pequeña, tall people, gente alta, and average height. Ok, so, el de average height es el que tiene ¿cómo se llama? La altura promedio, all right? Que digamos que es 1,65 a 1,75, qué sé yo, all right? Dependiendo del país. All right, ahora, su apariencia según su edad.
For example, if it is a baby, baby, child, niño, teenager, adolescente, young, adulto. Digamos que los young son de 20 a los 25, 30, ¿ok? Adult, de los 35 a los 40, middle age, ya llegando a los 50, elderly or old, ya señores algo viejitos, right? Ahora, con el peso, there are different, okay? Everybody, mic's on, otra vez, vamos a practicar solo los pesos, right? So, repeat after me, guys. Plump, Lump. okay, aquí están solo de abajo, plump, Plump. overweight, Overweight. Weight. average weight, Average weight. Weight. slim, Slim. Slim. well-built, Well. Well-built. skinny. Skinny. There you go. Pueden apagar el micrófono, guys. Thank you. Ahora, plump means regordete, rellenito. También se puede decir chubby. For example, si usted está rellenito, rellenita, I am chubby, okay? If you say fat, es alguien que ya está, o sea, ya es muy, muy pasado de peso. Entonces, fat no se usa solo porque, tengo unas libritas de más. I'm fat. No, you're chubby, okay? Está rellenito. Overweight, pasado de peso. Ahí la palabra lo dice, over, sobre, peso, right? Average weight, un peso, su peso normal, right? So, de slim, delgado, delgada. Well built, musculoso, fornido, right? And skinny, delgado, ¿ok? Ahora, no se me confundan con slim and skinny, porque slim es como el delgado normal, alguien que está delgado en su peso. Pero skinny es alguien que está muy, muy, muy en los huesos, digamos. El típico que le dicen, hey, Bob, está bien seco, porque sí se le nota que le hace falta un poquito de leche en su dieta, right? O que no le dieron suficiente complemento cuando estaba pequeño. Entonces está todo raquítico. So, skinny. Esa es la diferencia, all right? Now, let me stop. Let me go ahead and delete this. And all right, so the activity right now, guys, we're going to talk for a while. I want you to choose a famous person and describe him or her. No tiene que ser de esta lista, puede ser cualquiera, pero it must be famous. For example, in my case, I'm going to pick Michael Jackson, all right? So, all right, based, well, or as far as I remember, Michael Jackson was medium height, no era ni tan alto ni tan pequeño, I'm not pretty sure. His skin, su piel, was white, okay? As you can see, his hair was curly. He had a beautiful voice. He was a nice person. Many people said that he was a nice person. He was slim. His eyes were brown. And what else? His face was square, but at the beginning it was like oval, something like that, right? Entonces, aquí quiero que me describan. Sí, pueden decir cosas físicas, pueden decir cosas de su personalidad. Por ejemplo, si hablamos del bicho, Cristiano Ronaldo, he seems like a nice person, but a little bit angry. Se ve que es una buena persona, pero un poco enojado, right? What about Mr. Obama? He looks like, se ve como Pacific person most of the time. Y así, eso es lo que quiero que hagan. Choose someone famous, anyone. Puede ser su cantante favorito, un actor que le guste, actriz que le guste, favorita, right? Favorita, favorito, algún escritor, anyone, right? Teacher, I don't know anything about any famous person, right? That's fine. Talk about a family member. Hable de un miembro de su familia. What I need you to do is to put this into practice. Lo que necesito que haga es que ponga esto en práctica, all right? So, let me go ahead and create small groups so we can practice, okay? 3, 4. And we're going ¿Podría to do, poner el ejemplo, teacher? sure. Ahorita. Okay, here it is. Thank you. You're welcome, right? So, as I mentioned, guys, the only thing I need from you is to describe this person physically and also what you think that person is in his personality, right? If you think he's angry, if you think he's smart or intelligent, if you think this person is a
amiable, friendly, all right? So, dependiendo de lo que usted considera esa persona, create a description, all right? So now, guys, I'm going to create the small groups and we're going to do two practice. Vamos a hacer dos prácticas. Vamos a regresar a las 35 primero, hacemos la segunda y a las 40 empezaremos a practicar. Yo los empezaré a escuchar, all right? So let's go, guys. Vámonos.
All right, guys. So everybody's back, I think. Okay. So as I mentioned, we're going to have a second round. Now that you have the idea, maybe, I mean, you struggled at the beginning, tuvieron dificultades para describir al principio, pero esta segunda vez, since you already have the idea in your mind, it will be easier for you, all right? So let me go ahead and assign you, and we can practice a second time. Then I'm going to check your knowledge by choosing one of you guys, right? So let's do a second round. Let's go ahead. Mr. Rodrigo, ¿tiene problemas para unirse a la sala?
Okay, guys, welcome back. Perfect. So everybody's back. So right now, guys, I'm going to choose one of you in order to practice. Okay. How? I have a roulette. So it's going to be fair for all of you. Va a ser justo para todos, right? I have your name here, and the person chosen is going to be the first who's going to pass. All right. Let's see who's going to be the winner. And Mr. Kevin. All right, Mr. Kevin, let's go. Your goes first. Who are you going to talk about? ¿De quién va a hablar, Mr. Kevin? Okay, that's a good look for me. All right, but who are you going to talk about? ¿De Yes. quién va a hablar? Is is John Cena? John Cena, nice. All right, let's Yes. go. Vamos. As you know, John Cena is a WWE fighter. He is small and he has a super built body, and Okay. he has a big muscle in your how do you say brazos? Arms. I don't even arms, right? Yes, and and actually is he is a good actor. Yeah, All right, so what do you think about his personality? Do you think he's a good guy, a bad guy? What do you think about his personality? I think he is a good person. That's it. Okay, okay, but just one thing, Mr. Kevin, you forgot the most important thing. Se olvidó lo más importante. John Cena es invisible. All right, I'm kidding. All Nah, right. yes. Excellent job, Mr. Kevin. Nice description. In this case, I consider that you made a good use of the, sorry, of the vocabulary, así que está bien. Ahora, pequeñas observaciones. Primero, cuando estamos hablando de luchadores, it's good to say fighter, está correcto, pero wrestler sería un poco más acertado, porque él es un luchador, no solamente un peleador. Entonces, repeat for me. He's a WWE wrestler. He's a WWE wrestler. There you go, right? So, ahora, muscle in your arms. Aquí está músculo en mi brazo. Yo sé que pues iba, pero estamos hablando de John Cena. Entonces, his, suyo de él, acuérdense. Adjetivo posesivo. So, repeat for me. He has a lot of muscle He has a little muscle in his arms. in his hand. All right, there you go. So, just be careful with all little things. Cuando estemos hablando, siempre cuidado con la gramática. Y esta palabra nueva para usted, wrestler, luchador. Más que todo para gente que le gusta la lucha libre, right? Okay, thank you. Excellent. Thank you, Mr. Kevin. Good job. All right. Now, let's see who's going to be the second person. Dun, 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 dun. And Mr. Francisco. All right, Mr. Francisco, who are you going to talk about? Hi, I talk about Shakira. Shakira, good job. Let's go. Okay, Shakira is a slim person, is average height, Mhm. she is a adult, yes, it's Okay. adult. She have a long hair and Okay. curly. Okay. She had a brown eyes, and for me, is a media person and takes advantage of the situation to have more followers. All right, all right. It might be. No estamos aquí para criticar a la señora, pero quién sabe. All right. Okay. Good job, Mr. Francisco. Thank you. Okay, perfect. So Okay. it was nice. I consider as well as Mr. Kevin usó todo el vocabulario que le di, o sea, está muy bien. Ahora, solo vamos a trabajar en las pronunciaciones. Por ejemplo, acá, repeat for me, height. Height. Like this, height. Now, Height. medium height. Medium height. Nice job, all right? So, adult, no, adult. El estrés va al final, adult. Adult. ¿Ok? Porque no va en como adult, sino que adult, ¿ok? Siempre cuidadito con eso. Adult. Ajá. Ahora me dijo, she have
pero es tercera persona, Mr. Francisco. En vez de have usaríamos has. She Has. has. Ajá. Has. Para he, She she, has. cuando digamos ellos tienen, vamos a usar has. ¿Ok? Yes. Yes. Ahora, acá me dijo long and curly. Está bien, porque es largo y colocho, alright. Entonces, pero yo hubiera, instead of curly, porque curly es muy, muy, muy colocho, entonces yo diría wavy, que es ondulado, right? Se ve así, Okay. ajá. Y Wait. la pronunciación de ojos, it's not eyes, es eyes. Eyes. Como ice, Okay. ice baby, alright? So, acuérdate el Yes. hielo. Ajá, so eyes. Eyes. Ajá, exactly. Besides that, Mr. Francisco, really good job. Solo he de seguir concentrado en las pronunciaciones, right? Okay, thank you. Thank you too. Excellent job, guys. Okay, let's move on. Vamos al siguiente tema. Okay, so we already know how to describe people, but now we're going to take a look on the grammar I have for you today. Vaya, guys, nosotros tenemos dos tipos de verbos, right? Bueno, en este caso, uno es un tipo de verbo, se llaman gerundios. Los gerundios, guys, son verbos que se les agrega ing, pero que no se utilizan como verbos, sino que se utilizan como nouns de una oración. Ahora, en este caso, vamos a utilizar gerundios para describir personas. Y vamos a usar preposiciones también para describir dónde ellos están o qué es lo que hacen. Por ejemplo, Nicole is the one. Ahora, estamos hablando de quién? De Nicole. She is the one. Ella es la única, the one, wearing an uniform, ¿ok? Es la única que usa un uniforme. ¿Qué estoy haciendo? Quiero describir a la persona. Entonces, let's imagine that yo estoy buscando a Nicole, pero no sé quién es, right? Entonces le pregunto, por ejemplo, a Mr. Rodrigo, hey, Mr. Rodrigo, do you know who's Nicole? Y me puede decir Mr. Rodrigo, yes, Nicole is the one wearing an uniform. También, y me puede seguir describiendo. Nicole is the one sitting right there. Ella es la que está sentada, right? Nicole is the one reading the, the book, okay? Okay. Otra, she is the woman, ella es la mujer, o she is the girl, ella es la mujer o la chica, hablando por teléfono, talking or texting, ¿ok? Entonces, en este tipo de casos vamos a poner ing al verbo. Teacher, ¿no se supone que le ponemos ing cuando es presente continuo? In this case, no, porque solo es un gerundio, ¿ok? Solamente está describiendo la acción que la persona está realizando, ¿ok? Pero no cambia ningún tiempo verbal. Ahora, Nicole is the lady playing the piano, right? Entonces, de esa forma vamos a usar estos gerundios, ¿ok? Ahora, prepositions, las preposiciones. En este caso, tengo next to, with, in, all right? Estas también me ayudan a describir la locación, o sea, el lugar, ¿cómo se llama? Lo que la persona está vistiendo o usando, o lo que la persona tiene. Vaya, aquí hay un ejemplo. Nicole is the one, ella es la única, next to the pool, o es la que está a la par, next to the pool. Entonces, imaginémonos este escenario. Yo voy a la piscina, estoy buscando a Nicole, no sé dónde está, y le pregunto a alguien, hey, do you know where is Nicole? Y él me dice, yes, Nicole is the one next to the pool. Pero hay como 5 personas en la piscina, entonces, ¿qué puede hacer ella? Oh, Nicole is the one wearing, ella es la única o ella es la que usa a red swimsuit. Ella es la que usa un traje de baño rojo, right? Pero veo que hay otras 3 personas con traje de baño rojo. Entonces, puede ser. She is the girl. Ella es la chica. She is the girl reading the book. Ah, ya vi quién es Nicole, porque solo hay una persona leyendo un libro en la piscina en vez de nadar, right? Entonces, she's Nicole. Así vamos a utilizar los gerundios y las preposiciones. Any questions, guys? No? No. Perfect. Okay, let's see. Vaya. Abigail, ayúdenme. Yo voy a tratar de adivinar y usted me va a decir algún actor o cantante. For example, para adivinar quién es Justin Bieber, podría decir, he's the one with blonde hair. Él es el que tiene cabello rubio, digamos, right? He's the one singing Baby, por ejemplo. Ah, ya caigo. Ah, Justin Bieber, right? Something like that. Entonces, Abigail, let's go.
Choose a person, pero no me diga. She is the woman Hmm? singing in the concert. Okay. Vamos, deme más información para que yo pueda adivinar. Sí. Solo, espera, Oh, that's fine, that's fine. para que lo Thank you. adivine, le diré la canción. Sorry. All right. Pero dígame, she's the one singing tal canción. She is the woman singing the bad romance. Ah, okay, I think I know. But una más. She is the woman curly or wave hair. All right, there you go. Nice. Okay, Lady Gaga. Thank you. All right, really good job. Very excellent. Okay, so you can see that's the way we can describe people. No solamente diciendo, ella es colocha o ella es, no. Ella es la que, ella es la mujer, ella es la señorita, ella es la chica, etcétera, right? Now, let's see. Tati, ayúdenme. Pienso en otra persona. A famous person, actor, etcétera, right? So, and try to make me guess. Trata de hacerme adivinar, right? He is the one inventing the light. All right, I think I got you, pero denme un poquito más de información. He is the invent the light. All right, pero denme más información. ¿Qué más hizo? Uh, mm, También me puede decir apariencia. Por ejemplo, he is the one with. Él es el que tiene tal bigote or something like that. Okay. Ahorita solo hagámoslo para practicar, pero I think I know who is. he is the one white hair. All right, all right. He is the one old. Okay, he is the one old. All right, I got you. Okay, entonces, that's good. Ahora, bueno, se me vienen a la cabeza dos personas, ¿verdad? Pero obviamente no está hablando de Nikola Tesla, así que está hablando de, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el señor este? El, se me ha ido el nombre ahorita, pero I know who is this person. El viejito, el señor ese, el viejito. Sí, Recuérdame el primer nombre. Isaac. Okay. Isaac Newton, all right, really good. Ajá. Entonces, excellent job, thank you, Tati. Pero también podemos decir, por ejemplo, he is the man, en vez de decir solo he is the one, he is the man that appear in the book, for example, in the book tal. Él es el hombre que aparece en el libro tal, all right, tal. Puedo decir, también si estamos hablando de Isaac Newton, he is the man who, y le ponemos quién, was hit by an apple, right? Que le golpeó una manzana, something like that, right? Así es la forma que podemos utilizar esto, ¿ok? Thank you, Tatiana. Let's see, one more person, una persona más. Let's see, Mr. Rodrigo, all right? Are you there? Hello. Hello, sir. Now, choose a person and try to describe, right? And I have to guess. Al menos tres cosas tiene que decirme. He is the man who win World Cup. All right, all right. What else? Creo que ya sea, pero vamos. Let's go. Otras dos cositas, vamos. Right. Pero descríbame otras dos cosas, solo para practicar. Vamos. Okay. He is the man play soccer. Okay. Where? ¿En qué equipo? In Paris Saint. Okay, okay, that's nice. Una más. Okay. He is the man with long beard. Okay, there you go. All right, perfecto. If I'm not mistaken, estamos hablando de Messi, right?
Yes. Correct. Okay, sí, pues sí, con lo de la copa me lo dijo todo, ok. Obviamente no era cristiano. All right, thank you, Mr. No, no. Rodríguez. Thank you. Excelente, guys. Entonces, así quiero que utilicen esta forma cuando estemos describiendo personas. All right. ¿Quién es tu mamá? Ah, por ejemplo, en la reunión cuando iban al colegio y estaban recibiendo las notas. Hey, who's your mom? Le preguntaba el profesor. Usted podía decir, my mom is the woman wearing a red shirt. Es la mujer vistiendo una camisa roja. She is next to, okay, ella está, or she is the woman next to the cafeteria. Es la mujer que está a la parte de la cafetería. Oh, I know. Así, ok. Perfecto, guys. Since there are no questions, esto lo vamos a dejar para mañana. Ahora, guys, solo unos anuncios chiquitos. Recuérdense de seguir trabajando en la plataforma, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya esta sería nuestra segunda semana, if I'm not mistaken. Para hoy tendríamos que llevar 50%. Si tienen algún problema con algún ejercicio que ustedes creen que está bien o que ya lo hicieron y está bien y no les pasa, pónganlo en el grupo de WhatsApp en la mañana hasta en la tarde, porque siempre hay personas encargadas de eso, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa, teacher, si yo no llego al 50% esta semana? Lo más probable es que le van a empezar a apoyar para que llegue al 50%, porque INSAFORP revisa esas notas, ¿ok? Y si no está en cierto número en la plataforma, puede ser que hasta lo saquen del programa. Entonces, hágalo, all right? So, si puede llevar más adelante la plataforma, mucho que mejor, ¿ok? Por ejemplo, si para esta semana la puede llevar al 75%, mejor, mucho que mejor para ustedes, all right? Si puede llevarla, incluso si la puede terminar, termínela, all right? There's no problem, ¿ok? ¿Qué más? Quiero ver. Teacher, I have a question. Yes, go ahead. Y si yo ya terminé el 100%, solo tengo que esperar me van a enviar otro link o algo para otro enlace o algo por el Ah, estilo. ¿Cómo funciona? Cuando uno termina el 100%, eso significa que le van a crear un diploma. Eso le da a usted Ah, acceso ya. al diploma. Ajá, entonces, pero para eso tenemos que esperar a terminar el mes de preintermedio. Entonces, ya más o menos como por la semana del 26 de mayo, ahí estaría, el 26, si no estoy mal, terminaríamos clases. Entonces, después de esa semana, le van a otorgar el diploma digital. Eso le va a servir a usted pues como comprobante de que ya sabe un inglés en un nivel preintermedio, right? De ahí vamos a esperar around 1 week, usualmente es una semana, a veces son semana y media, 2, ahí depende de INSAFORP. Y ellos les van a dar información para que ustedes puedan acceder al siguiente curso, que si no estoy mal ya sería intermedio o preintermedio. I'm not pretty sure si es otro preintermedio o si es intermedio un solo. Pero sí, al final les van a decir todo eso. Okay. Ajá. Vaya, Thank otra you. cosa, guys. You're welcome. Otra cosa, por el día que no se pudo por la electricidad, guys, vamos a recompensar esta clase. Obviamente lo que nosotros queremos es que ustedes aprovechen este mes porque obviamente el tiempo es bien limitado. Entonces, como se les envió el grupo de WhatsApp, vamos a estar la otra semana el viernes, que sería del 16 al 20 y del 23 al 20, no, perdón, del 15 al 19, o sea, de lunes a viernes, del 22 al 26. El 26 terminamos clases y de ahí solo ustedes quedan a la espera de que les den sus diplomas, ¿ok? Eso sería todo, guys. ¿Alguna pregunta antes de que nos retiremos? No. No. All right. No. Perfecto, como cuando se quieren ir, va. All right. Ok, perfecto, guys. Entonces,